This is Sara's Birds and Exotic Animal Hospital at Thumboly in Alappuzha. This is Kerala's only speciality hospital for birds. See the patients here. A 4-year-old parrot lying in the operation theatre for surgery after receiving anaesthesia. A Conure parrot awaiting treatment for throat infection in the hospital veranda. And 3 macaw parrots brought from Tamil Nadu for treatment. It was a long cherished dream of veterinarian Rani Maria Thomas, 30 years old, to set up a hospital for birds. Although it is not something new in foreign countries, the hospital is the first of its kind in Kerala. People from other states also come here with their birds. Animals like monkeys, iguanas, etc. also undergo treatment here. അത് ഞാൻ 2010 വെറ്റിനറിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പൊക്കോ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരണമെന്നാണ്. അപ്പം ഞാൻ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല, അപ്പോൾ ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ടേ എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വെറ്റിനറിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താലും ബേർഡ്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം, ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. ഇവൻച്വലി എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബേർഡ്സിനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങണം. അത് എൻ്റെ അന്നോട്ടുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വളർന്നപ്പോൾ തൊട്ടേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, പീജൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം എനിക്കതൊരു ന്യൂ അല്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു മക്കോനെ കണ്ട ഇത് മക്കോ ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊണൂറിനെ കണ്ട കൊണൂറാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അന്നോട്ടെ പഠനം 2010 വെറ്റിനറി ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിലും ആനിമൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷനും അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടേ അതിങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയത്. Rani is a master of veterinary graduate. She decided to start a bird hospital in her backyard after undergoing training in Abu Dhabi and Dubai Falcon hospitals. She also has 2 years of service experience at a bird hospital in Mumbai. Dr. Rani's parents, Katie Thomas and Beena, have been running a bird farm called Saras at home for 35 years. There are hundreds of parrots, including exotic species, in this farm. They do not have any business interests other than giving away baby parrots to bird lovers. Rani, who grew up among these birds, eventually decided even at a young age that her career would be something connected with birds. News Desk, Kaumudy Global.